أهلا بكم أبناء طلاب الصف الرابع الابتدائي بريمير 4 للمدارس اللغات. هنبدأ مع بعض النهاردة الدرس الخامس والسادس في منهج ماس الصف الرابع الترم الأول. نبدأ مع بعض الدرس بتاعنا النهاردة بيتكلم عن many ways to write composing and composing. في الأول هنشوف activity بيقول لي word form. ايه يعني the word form؟ يعني بكتب الأعداد باستخدام letters بالحروف. عندي نمبر زي النمبر اللي مكتوب عندنا ده، نقرأ مع بعض. نمبر ده 2,617,134. طبعا احنا لما نيجي نقرأ أي نمبر بنعمل ايه؟ بنعمل separate النمبر the first 3 digits 431 ونعمل لاين، بعد كده 716 ونعمل لاين، ونبدأ نقرأ العدد من ناحية ايه؟ الشمال from left. the first part 2 in million period, so it will be 2 million. then the thousand period يبقى 617,000. then the last period unit period 134. 2,617,134. طبعا هنكتبه بالوورد فورم 2,617,134. دي ايه؟ in word form. هنا write the number in the word form. في سؤال عندي اهو بيقول لي write the number in the word form، هنحله مع بعض. شوف الفيرست نمبر. في البداية عشان اكتب الفيرست the number at first. here at first start to read at 3,400,600. طبعا هنكتبه في البليس قدامنا هنا يبقى 4 million 4 in million place, then 400 in thousand place, at last 600. عايزين نكتب النمبر ده in words يبقى 4 million 400,000 and 600. وكده كتبنا in words. طيب نروح للي بعد منه، نقرأ العدد مع بعض. at first to read the number separate each 3 digits. yes, start from right. then the number would be 14,100,500. يبقى 14,100,000 then 500. write it 14 million 100,000 and 500. Is this okay? The next one. At first separate the number each from right. It's number 900,100,000 and 900 million 1,000 and 900 9
100 million, 100,000 and 900. That's okay. Now move to the next one. دي صورة من صور كتابة النمبر. بنكتب النمبر in expanded form. ازاي؟ بكتب value of each digit. value of each digit. فيفضل هنا ان ابدأ من مين؟ from units please. ones please. 4 in ones please equal 4. Then 4 in tens please equal 40. Then 4 in 100 please 400. 7 in 1000 please 700. Then 5 in 10,000 please 50,000. Then 1 in 100,000 please it will be 100. In 1 million please it will be 1 million. 1 in 1 million please it will be 1 million. طب هنا عايزين نكتب النمبرز دي in expanded form. ممكن برضو أبدأ from left بس هبدأ أعد number of digits at right of this number ونحل مع بعض. يعني أول حاجة عندي السؤال ده 4 وأشوف قبل منها في number of digits. أدي 1 2 3 4 5 6 هكتب 4 million. أخيرا بلس 1 واشوف قبل منه في كام نمبر كام ديجيت. دول 5 يبقى هكتب 5 zeros. بعد كده 3 how many is before it 4. بعد كده 1 قبل منه في 3. بعد كده 3 قبل منها 2 digits. كده 1 يبقى 0. بعد كده 3 وكده خلصت الاكسباندد فور لأول نمبر. والباقيين طبعا بنفس الشكل بكتب الديت واشوف قبل منه في كام ديت واحط بدالهم زيروز. تمام. هنحل السؤال اللي بعده بنفس الشكل فانا هسيبكم تحلوه مع نفسكم. نروح للسؤال اللي بعد كده بيقول لي write the following numbers in standard form. ايه standard form؟ اللي هو بالارقام. نشوف لما نيجي نكتب نمبر زي كده هنكتبه ازاي. بيقول لي 1 مليون. تمام. هكتب فوق منها 1. 800,000 ادي 800. بعد كده الوانس بيريود مفيش يبقى هنحط بدالها 3 زيروز. نيجي نكتب النمبر كده يبقى 1,800,000. That's okay. Then million. Half a million means 500,000. يبقى half a million means 500,000. Then next one 90 million. Write 90 million. 12,000. 12 here we have, so you will put 0 at left. Then 50 or 2 days, so you need to add 0 at left. Then start to write the number 90 million 12,000 and 50. The next one 11 million. 11 million. Then 60. Where is the 1,000 period? No period of 1,000 here, so you need to put 3 zeros. Then 60 units period or once period, you need to put 0 at left. Then start to write the number. It's okay. The next one 170 million. This is 170. 100,000. 100.
and 70. 70, 2 digits, so you need to add 0 at left, then start to write the number 170 million, 100,000 and 70. That's okay. Quarter of a million. Quarter of a million. Quarter of a million, 250,000. Quarter of a million, 250,000. That's okay. Then write the number to reach this number. At first, separate it into three, each 3 digits in a group from right, and start to read that 1 in milliard, please. So it will be 1,467,303,221. And this is standard form. Standard form, 1,467,000, 1,467,303,221. Then to write it in expanded form, start by million, 1 and put 9 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plus then 4 in 100 million يبقى 4 وقبل منها هنا في how many digits نبص عليهم نعدهم هتلاقيهم 8 يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8. then add 6. How many is before 8? 7. يبقى 1 2 3 4 5 6 7. Then after 6, 3. Count number of digits before 8. 5. 1 2 3 4 5. Then 0. Don't write 0. Then 3. After the 3 digits, you got 3 zeros. Then 2, you got 200. Then another 220. Then 1. To write it in word form, separate the number each 3 digits in a group. 1,467,303,221. Write this number in different forms. To write it in standard form, write the number the same. To read first, separate it into 3 groups. 3 into groups. Each group contains 3 digits from right. Start to read it. Start by 9,231,043,204. This is standard form. Write it 9 in million, 231,043,204. Then to write it in expanded form, write the value of each digit. هنكتب الفاليو بتاعت كل digit. ادي 9 قبل منها ايه؟ count number of digits before it. 9, so we'll put 9 zeros. Then plus 2
2 before it 8 digits, so you'll put 8 zeros. Then plus 3 and put 7 digits, 7 zeros. After that 1, 1 million, put 6 zeros. Then don't write 0, then 4 before it 5 digits, so you'll put 5 zeros. Then 3 digits, so you'll put 3 zeros. Then 2 in hundred place, then 4 in units place. To write it in word form, at first put 9 in milliard place, 234, 231 in million place, then 43 in thousand place, don't put 0 at left, then at last 204. Forming numbers. To create the greatest number and the smallest number formed from digits، عشان نكتب أكبر عدد وأصغر عدد بيتكون من مجموعة من الأرقام، ببدأ عايز أكتب أكبر عدد بيتكون من مجموعة من الأرقام، ببدأ بالكبير فيهم أخليه at left وبعد كده أرتب الباقيين. تمام. And write the greatest number formed from the digits 6 to 93. So you will put 9 at first, then 9 at first, then the next one نشطب عليه, then 6, then after that 3, then after that 2. To read the number عشان نقرا العدد ده 9632. It's okay. Here, write the greatest number formed from 6 to 51. Start by 6, then 5, then 2, then 1. To read the number 6521. Then 6, 4, 8, 1. Start by 8, then 6, then 4, at last 1. The number 8641. Now, to write the smallest number formed from digits، ببدأ بمين؟ بالصغير فيهم واكتبه ناحية الشمال وبعد كده أكمل اللي أكبر منه لحد ما أوصل الكبير خالص. To write the number formed from 5 to 17, start by 1, then 2, then 5, then 7. To read the number 1257. Here, write the smallest number formed from the digits 3754. Start by smaller 3, then 4, then 5, then 7. To read the number 3457. And here, put 1 at first, then 2, then 7, then 8. That's okay. It will be 1278. If you have 0 in the digits at first, put the next one. لو عندي 0 في الأعداد دي باخد اللي بعد منه الأول، بعد كده أكتب الزيرو. يعني عندي 0 8 1 4، ببدأ بالوان الأول، بعد كده 0، بعد كده 4، بعد كده 8. يبقى النمبر ده 1048. طب نشوف الأسئلة اللي تحت منها. write the smallest number formed from 9305. يبقى أعمل إيه؟ أبدأ بالزيرو؟ لا، أبدأ ب3، بعد كده 0، بعد كده إيه 5، بعد كده 9. طيب this number اسمه إيه؟ 3059. طب ليه أنا ما بحطش الزيرو at left؟ because 0 at left with no meaning.
zero at left with no meaning. معناها ايه؟ ان زيرو على الشمال ملهوش لازمة. هنا نبدأ بمين؟ 1، بعد كده 0، بعد كده ايه 6، بعد كده 9. نقرا النمبر 1069 بس. اوكي. number decompose. number decompose. هنا عندي نمبر موجود فين؟ في الايه؟ في الشارت. عارفين الشارت بتاع البريودز اللي قلنا عليه؟ هنا عندي once period، 1000 period، million period، مليارد period. once period فيها once، tens، 100 period، 100 place، one once 1000 please، 1000، 10,000 please، 100,000 please. then 1 million، 10 millions، 100 million please. then 1 milliard please. forming number. ادي النمبر اهو عشان نكتبه الاول بالستاندرد فورم. نقرا بعض. احنا قلنا كل ايه بنعمل separate each 3 digits، يبقى 345,532. طيب عايزين expanded form. الاكسباندد فورم شوف هو بدأ بمين؟ ب2، عشان عارف ان هو لو بدأ ب2 اسهل. 2 بعد كده 30، 3 in tens please. 5 يبقى 500، 5 in hundreds please. 5,000، 5 in thousand please. 40,000، 4 in 10,000 please. 300,000، 3 in 100,000 please. number decompose. number decompose بكتب العدد والبليس بتاعه ده once ولا tens ولا one ولا hundreds ولا thousand زي ما ايه المكان بتاعه موجود فيه. 2 in units please يعني 2 times 1. 3 in tens please equal 30 or 3 times 10. 5 in 100 please 5 times 100 equal 500. then 5 in 1000 please means 5 times 1000. 4 in 10,000 please means 4 times 10,000. 3 in 100,000 please means 3 times 100,000. طيب نشوف بعد كده. الأول عندي نمبر كبير خالص كده بيتكون من كام؟ بيتكون من 10 digits. نقرا العدد مع بعض. نعمل separate each 3 digit يبقى 5 million، 400 million، 159,000 and 24. لو انا عايز اكتب في الكومبوزنج نمبر، كومبوزنج نمبر يعني هكتبه ايه؟ بالشكل العادي بتاعنا. اللي هي زي اللي احنا شايفينها فوق هنا الفورمنج نمبر. يبقى احنا هكتب الكومبوزنج نمبر هكتبه زي ما هو. تمام. بعد كده هبدأ اكتب النمبر ديكومبوز زي ما هو مكتوب فوق، يبقى 4 times 1، 2 times 10 and so on. ونبدأ مع بعض. نكتب النمبر الأول ادي 5، 5 كده 400 million 159,000 and 24. طيب الديكومبوز يبقى هقول 4 times 1 plus 2 times 10 plus 9 times 1000 plus 5 times 10,000. then 1 times 1 times ايه 100,000.
Then 4 times 100 million. At last 5 times 1 milliard. والنمبر في ايه؟ في الديكومبوز فورم. بس اوكي. نفس السؤال طبعا هنكتب النمبر at first في الكومبوزنج نمبر. طب نقرا النمبر مع بعض. separate each 3 digits يبقى 9 مليار 124 مليون 30,000 and 420 ونبدأ نشتغل. الزيرو مش هكتبه يبقى أبدأ بال2 2 times 10 plus 4 times 100 بعد كده plus الزيرو ده مش هنكتبه نروح ل3 times 10,000 بلس بعد كده نروح لل4 4 times طبعا قبل منها في 6 zeros يبقى مليون 6 digits يبقى ايه 4 times a million plus 2 times 10 million plus 1 times 100 million at last 6 times milliard. بس اوكي. make up the following number. مديني نمبر اعمل النمبر ده، هو مديهولي في الديكومبوز، مديني نمبر في الديكومبوز نمبر as decompose number، وانا عايز اعمله ايه في الاكسباندد فورم، وبعد كده هكتب النمبر. الاول احول من ديكومبوز فورم احول مين للاكسباندد فورم. 3 times 100 equal 300. بعد كده 4 times 1000 يبقى 4000. 5 times 10,000 يبقى 50,000. then 6 times 100,000 يبقى 600,000. نبدأ نكتب النمبر ده فين في الايه في الشارت، او هي 300 يبقى مفيش ايه ones و tens ونكتب 3 in 100 please. هي 4 in 1000 ادي 4 in 1000 please. بعد كده 5 in 10,000 please يبقى ايه 5 هنا. بعد كده 6 in 100,000 please اكتب 6 هنا. طب composing number يبقى 6 5 4. نقرا العدد مع بعض يبقى 654,000 and 300 and 300. That's okay. Then a 5-digit number containing 7 in the hundreds please, 3 in the 10,000 please, and the rest are zeros. It will be 7 in 100 please, 3 in 10,000 please, so the number will be 30,700. 30,700. Now write the number. Listen. A 8-digit number. A 8-digit number. Our number from 8 digits with 4 in 10 million. 4 in 10 million. Put 4 in 10 million. Then 4 in 10,000 please. 4 in 10,000 please. The rest are zeros. Put zeros at the rest.
Write the number. To read this number, separate each 3 digits. It will be 40 million and 40,000. 40 million and 40,000. The next one, a 10-digit number. A 10-digit number with 9 in milliard, please. 9 in milliard. 9 in milliard. 5 in 100,000, please. 5 in 100,000, please. The rest are zeros, both zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. Yes, read the number. You will separate 9 milliard and 500,000. 9 milliard and 500,000. The last one, a 9-digit number. 2 in 100 million. 2 in 100 million. 2 here. Then 6 in tens, please. And 6 in tens, please. And the rest are zeros. 0 here, here, and so on. To read the number, separate each 3 digits. Read it. 200 million and 60. 200 million and 60. That's okay. Now we finished our lesson. Thank you. ونتقابل مع بعض إن شاء الله في الحصة الجاية إن شاء الله. شكرا لكم.